I've learned the values of brotherhood. Agree sad ko sa the authenticity. Sa ako lang part is sa akong transparency. Kay as I said nga, trade marketing officer ko, I get along with people. So makita gid ko nila diri sa Iligan, tabok-tabok. Makita ko nila as me gid. Again, we're not here magod showcase ourselves to be somebody. Nag-join me to showcase kung saan nga mong pwede ma-serve, pwede na mo ma-contribute sa community itself. I believe gid sir nga every day is a learning process. So nadyo ko sa process karon sa learning the advocacy gid sa program. So it could also maximize gid the idea about culture and tourism. Nice kay siya nga idea po nila sir na as a Iliganon i-embody bitaw ginato kung unsa ta atong mga roots aside from enjoying the ato ang area nga kita kinala mo kita diri sa Iligan ma-enjoy mo ginato ang waterfalls. Why not imo siya i-introduce to a dako nga area or kanang platform. I've learned the values of brotherhood gid sir. Sa ako lang sir kay murag mabantayan man siguro na nila nga I keep on asking them nga okay ra ba sila. I've learned a lot so much gid sir about brotherhood.